said to me, where is William? And I said, well, I know he's inside somewhere. I'll ask somebody who knows. Right at the top.
Oh, yes, I can remember. Started here. Yes. We're gonna come out of here. Okay, Gunzenhausen, that's right. That's a good ship. Good. Nice day for it. Hallo, wie ist het gegangen? Ja, ganz goed. Wordt er met They should face this way. Get this man from front run. As long as they face around us. Yeah, okay. Ja. Get this man from front run. Okay, nine. Als je uitzinkt, is dat Okay, smile. Okay, now. Okay, look here. Look here. Look here. Pete, put some dirt in your shovel. Hold it up. Hold it up. Hey. Okay. Okay. Now, anybody from Gunzenhausen that wants to shovel, if there's any from Gunzenhausen, die möchten es machen, Okay, you can get pictures of you. Wait a second. You bought a digital camera here. Okay. Ik laat het We hebben het allemaal De eerste je dochter van het okay. Hold the dirt for pictures. Woody, get you a Martha. You got any kids here? Come on, it's your turn. Nein, der kommt erst. Der kommt erst. Ich glaube, die will da sein, die sind in ihr Mann so während der
done it. Hans, come on, get out here, do a shovel. Yeah. Let's get some browse. Yes, you're working for your dinner. Yeah. Das kan ikke doen, maar weer heen komen. And, come on, let's do a shovel. I get a Come on, picture of him too. Marianne. Yeah, little Bill Noggin. He doesn't get his picture taken. Hans, a moment, please. Be careful. Theo! You don't get your picture taken enough. Are you shooting one of wolf? André. All right, here we go. 1, 2, and 3. Oh, Hans goes first. Next. Hans on the right. In 3 seconds, I figured out how to turn your camera. I got a shot with your camera. I got some too I can give to you. You're going to be here till Friday. I have these developed tonight, so. Pretty easy. Yes. Get over there. We're not jumping, it's circles like this. Walter in there too, why not? All right, move over. Okay, now, you ready? Get your shovel. You're right. How about Eddie? No, Hold it up straight. Auf dem, auf dem, bist du ready? Hold it up straight. No, hold it up straight. There we go. There. Okay, all right. Wait, toss her on. Get this knocky even die back to this mountain. Primo. Come on, Sheila, get up here. Get up there. No, I have to. Get up. Gut, grüß dich. Gemacht. Take a picture of the camera. Come closer, take a picture. Oh, here's a good shot right here, yeah. This is the one here. This is the one. Hold it up, yeah. Hold it. I got you a Miss Mom. All right, here we go. 1, 2, 3. Toss the dirt on. Okay, hold it up. Okay, Bill there. Here we go. 1, 2, 3. Toss the dirt. All right. Okay, anybody else? If not,
please. Turn it off. Welcome, ladies and gentlemen, to the 40th anniversary celebration of our sister city relationship. Partnerschaft is how it is said in German. My name is Judy Zender-Keller, and on behalf of the city of Frankenmuth and my family, I thank all of you for your participation this evening. What a crowd. We thought we'd have 300. There's 395. Mit einem herzlichen Willkommen möchte ich euch alle begrüßen. We have a very full evening with many introductions. But when you're the MC, you have some privileges, right? So, here are mine. I'd like to introduce my family. My husband, Don Keller. Those of you that were at River Place last night and you saw the video and the laser show, Don was responsible for that. And now please hold your applause for the next three. Our son Michael, who came home early from India to be part of this celebration. Oh, just hold it, just a minute. I'll tell you, Gerhard. I know, es ist in Englisch, kannst es nicht verstehen. Okay. Martha, who attends Michigan State University, and William, who did the Glockenspiel concert. Now you can give him an applause. Ich möchte meinen Eltern Dorothy and Tiny vorstellen. Dorothy and Tiny are the founders of the Bavarian Inn restaurant and have been very instrumental in fostering the sister city. We are very committed to our sister city relationship. Unsere Familie ist sehr mit der Partnerschaft verbunden. Now I've told all the speakers we have to stick to the script. And I've already deviated. Now Gary, don't you deviate. So to begin our celebration, please rise for the singing of the National Anthems, German first, then English, and Don Bruns is at the far end, who will be our leader.
They have big Germans. Ik leerde de schuurleen. Ik werd niks te Ja. It's fun to sing the good German hymn, wasn't it? That You know, my mother in 95, she came here, so she came all the time. But she didn't even put up Yes, I know. That's right. his mother along, and they had just attended the English school. And here they saw all these people come. Your attention, please.
Lindsay Wright and the first graders from List Elementary School. My name is Lisa Palmreiter. Ich heiße Lisa Palmreiter. I spent a month last summer in Gunzenhausen as part of the student exchange program. Ich war letzten Sommer in Gunzenhausen ein Monat als Mitglied einem Schüleraustauschprogramm. Thank you, Gunzenhausen, for opening your homes and hearts to us. Ich danke Gunzenhausen, dass Sie Ihr Heim und Herz zu uns geöffnet habt. We will never forget you. Wir würden Sie nie vergessen. At this time, I would like to introduce Andrea Canal. Please rise and join in the singing as Andrea leads us in the table prayer, Schweigt uns, O Gott. Do you have the song sheets? Frankenmuth, ein anderes Bürgermeister. Ich ist meine Vergnügen zu vorstellen, Richard Croft. He was my successor. As we convene together this evening to mark the 40th anniversary of our splendid sister city relationship, it is my privilege as a former and personal observer from its 1962 origins to render the following toast. Bei dem frohen Beisammensein heute Abend das 40-jährige Jubiläum unserer einzigartigen Schwesterstadtverbindung zu feiern, ist es meine große Ehre, als persönlicher Beobachter seit ihrer Gründung in 1962 folgende Toast auszusprechen. To President Dwight D. Eisenhower, whose inauguration of the Sister City venture resulted from his opinion that world peace would continue to escape us until the spirit of indifference and rejection was finally replaced by the spirit of acceptance and friendship. And to Chancellor Konrad Adenauer, who was among the first of our world leaders to endorse this idea. To President Dwight D. Eisenhower, dessen Einführung des Schwesterstadtprogramms seiner Meinung nach von der Überzeugung geleitet wurde, dass ein Weltfrieden so lang nicht entstehen kann, bis die Gedanken der Gleichgültigkeit und Ablehnung durch den Geist der gegenseitigen Anerkennung und Freundschaft ersetzt werden. To Dr. Marvin Engel, whose early interest in negotiating our Sister City Agreement 40 years ago, and to the cooperative leadership in both of our cities that followed thereafter.
from the effort to arrange personal group visits. Every 3 years came the resulting appreciation of our mutual heritage and common ancestry. This soon matured into a loyalty and solidarity rarely seen between sister cities. Zu Dr. Marvin Engel, der als einer der ersten mit dabei war, das Schwesterstadtprogramm mit Gunzenhausen herzustellen, mit Hilfe der führenden Persönlichkeiten in beiden Städten. Er organisierte zuerst alle 3 Jahre persönliche Gruppenreisen nach Gunzenhausen und das führte zu der Erkenntnis und Anerkennung unserer gemeinsamen Geschichte und Vorfahren. Dies wiederum führte zu einer Loyalität und Solidarität, wie man sie selten unter Schwesterstädten findet. We salute the unseen benefits of this association, among which are, 1, to appreciate where we were, 2nd, to celebrate where we are, and 3rd, to anticipate where we are going. Wir begrüßen die unsichtbaren Vorteile, die wir aus dieser Verbindung gezogen haben, unter anderem 1, der Erkenntnis von Anerkennung, woher wir kommen, 2, der Erkenntnis und Anerkennung, wo wir heute sind, und 3, die Erkenntnis, wie wir in die Zukunft schauen. To appreciate where we were, we have seen the still existing evidence of Gunzenhausen's 1,000 years of most interesting history, as against Frankenmuth's 157 years of attractive, well, first of all, from a forest clearing into an attractive tourist center. 1, woher wir kommen, wir sahen die heute noch existierenden Zeugen von Gunzenhausen, 1000-jährige interessante Geschichte, und vergleichen das mit der 157-jährigen Entwicklung von Frankenmuth, von einer Lichtung des Urwaldes bis zu einem attraktiven Touristenzentrum. Where we are, 40 years of successful effort by an energetic generation of citizens in each city, based upon newfound friendship and mutual interest. Wo wir heute sind, wir erfreuen uns an 40 Jahren erfolgreicher Bewegung und tatkräftigen Generation von Bürgern in beiden Städten, deren Grundlagen die neu gefundene Freundschaft und die gemeinsamen Interessen sind. Where we are going, the younger generation being currently groomed will assist in the celebration of our 50th anniversary. Wie wir die Zukunft sehen, die heutige jüngere Generation wird im Geist der Schwesterstadtverbindung herangezogen und unterstützt, sodass sie beim 50-jährigen Jubiläum aktiv mit dabei sein wird. A toast to our conviction that the investment of real friendship of involved people is a more effective way to achieve a peaceful unity of the human family, rather than through the use of military might or the loaning of huge sums of money. Mein Toast gilt die Überzeugung, dass wahre Freundschaft zwischen beteiligten Völkern ein besser Weg ist zur friedvollen Vereinigung der Menschenfamilie als militärische Macht oder finanzielle Verschuldung. And finally, we toast our mutual satisfaction over the fact that in these same 40 years, the friendship between our two nations now closely resembles the friendship between our two cities. Und abschließend spreche ich einen Toast aus zu der Genugtuung über die Tatsache, dass während der vergangenen 40 Jahre die Freundschaft zwischen unseren beiden Völkern genauso gewachsen ist wie die der Freundschaft zwischen unseren beiden Städten. Und jetzt, now we will drink the toast and have 3 prosets following it.
Wir trinken und toasten und dann sagen dreimal Prost. Prost! 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 Danke. Thank you, Pete. You are definitely a hard act to follow. I don't speak English that good, let alone German. So I'm passing the microphone on to Hans Schmidt. Hans Schmidt is on the Sister City Committee, and he is the official translator. And there is a proclamation that the city has done in honor of the 40th anniversary. It was printed in the Frankenmuth News for those of you that do not understand German. Hans will read it in German this evening, and if all the Gunzenhausen guests will be getting a copy of the proclamation. For those of you who speak English, I'm sure the Frankenmuth News would appreciate if you'd buy another newspaper, and then you can read it there. Hans? You were saying, I'm so sick, I'm so sick, I'm so sick. Guten Abend, meine Damen und Herren. Judy hat Ihnen gerade gesagt, dass die Proklamation, die der Bürgermeister von Frankenmuth, Gary Ruprecht, veröffentlicht hat, in der Frankenmuther Zeitung abgedruckt wurde. Und sie hat mich gebeten, diese Proklamation ins Deutsche zu übersetzen, was jetzt folgen wird. I can read better without glasses. Stadt Frankenmuth Proklamation. In Anbetracht der Tatsache, dass die Gemeinde Frankenmuth im Jahre 1845 von Einwanderern aus der Provinz Franken des damaligen Königreichs Bayern-Deutschland gegründet wurde und in Anbetracht der Tatsache, dass das Ehepaar Franz und Sonja Groß und seine Freundschaft mit dem verstorbenen Tierarzt Dr. Marvin Engel, dem verstorbenen Pastor Philip Jans und dem verstorbenen ehemaligen Bürgermeister James Rixon die Ideen hervorbrachte, eine internationale Partnerschaft zu gründen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt Gunzenhausen, Bayern, Deutschland und die Stadt Frankenmuth, Michigan, USA im Jahre 1962 eine Schwesterstadtverbindung eingingen unter der Schirmherrschaft des People-to-People-Programms, das zu diesem Zweck vom damaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower gegründet worden war. Und in Anbetracht der Tatsache, dass vom 22. bis zum 25. Juni 2002 eine Frankenmuther Abordnung von 150 Menschen, darunter 50 Jugendliche, nach Gunzenhausen reiste, um dort das 40-jährige Jubiläum der Partnerschaft zu feiern. Und in Anbetracht der Tatsache, vom 20. bis zum 24. September eine Abordnung von 73 Bürgern der Stadt Gunzenhausen unter der Führung von Herrn Bürgermeister Gerhard Trautner nach Frankenmuth gereist ist, um dort die Feierlichkeiten fortzusetzen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass die Gunzenhäuser Blosenband unserer Schwesterstadt vier Tage lang während unseres 13. Oktoberfestes in Frankenmuth Heritage Park spielen wird. Und in Anbetracht der Tatsache, dass zu Ehren des 40. Jubiläums unserer Schwesterstadtverbindung Beauftragte und Bürger beider Städte einen kleinen Lindenbaum auf dem neuen Gunzenhausenplatz an der Main Street zwischen dem Bavarian Inn und Zehnters Restaurant pflanzen werden oder gepflanzt haben. Sei hiermit kundgetan, dass ich als Bürgermeister der Stadt Frankenmuth, um diese Bande der Freundschaft mit Gunzenhausen weiter zu stärken, hiermit durch diese Proklamation die Tage vom 20. bis zum 24. September 2002 zu den Gunzenhausen Frankenmuth 40. Jubiläum
als Schwesterstädte Tage erkläre. Und es sei weiterhin kundgetan, dass alle Bürger von Frankenmuth eindringlich gebeten werden, unsere Freunde aus Gunzenhausen auf das herzlichste Willkommen zu heißen und bei den Feierlichkeiten des Jubiläumsbanketts am 22. September um 6 Uhr abends im Komponistensaal der Bavarian in Large anwesend zu sein. Unterschrieben am 12. September 2002 Gary Ruprecht, Bürgermeister. Und ich werde jetzt das Original der deutschen Übersetzung Herrn Bürgermeister Trautner überreichen. Dankeschön. Thank you, Hans. Now you know why I didn't read it. We're going to be listing a few of the city of Frankenmuth officials. The German officials will be listed a little bit later. I do want to say that for those of you who know Willie Hilpert, he has sent a fax with his best wishes for this evening and in fact for the entire stay with us. Hans will translate it because it also has those big words. We're going to ask the Frankenmuth News to print it so you'll all be able then to read that. I'm going to introduce two tables. I'm going to introduce one table first, and I would ask that you please hold your applause until we've finished the entire first table. So we'll start first with Bürgermeister Trautner and his wife Gabi. Mayor Gary, please stand. Mayor Gary Ruprecht and Barbara. Bitte aufstehen. I keep forgetting it. Mayor Richard Kraft and his wife Marianne. Former Mayor Elmer P. Simon and Mary Ellen, and the Gunzenhausen City Administrator Klaus Zucker and his wife Ingeborg. Let's give them a nice round of applause. Thank you, Bitte setzen. That's what I say to my dog, Bitte setzen. She never does it. The next table we have, and please stand and again hold your applause till they've all been mentioned. We have the city manager of Frankenmuth, Charlie Graham, and his wife, Ann. We have the township supervisor, Marty Warnick and Dottie. We have Councilwoman Susan Piesco. We have two councilmen, Dick Galster with his wife, Nancy, and Rich Meyer and Margaret. Please give them a nice round of applause. And now, ladies and gentlemen, have you been smelling what's happening? All right, it's time for dinner. So we will, please be seated. Someone will come to your table. We have 3 buffet tables, 6 lines. It should go quite quickly. And at the... Thank you. With that introduction by Judy, I can't resist the chance of getting even with her. We mentioned she called on the chief out here, and you all know that the chief is going to retire in January. And based on the way that she runs this program, I think she could be a traffic cop any day. What do you think? Before I start my formal speech here, I would like to make a couple comments here. Unser besonderer Dank gilt der Bavarian Lodge für das ausgezeichnete Festessen und der Tiny Sender Family für ihre Spende, die alle Essen der Schüler bezahlt hat. Special thanks to the Bavarian Lodge for preparation of tonight's excellent meal, and to the Tiny Zender family for their donation of all the student meals here this evening. Let's give them a hand. Ferner geht unser Dank an alle Schulkinder und Musikanten für ihre Darbietungen, an unsere Gäste, den Gastgebern, Familien, and den restlichen Gästen. We also thank all the school children and the other musicians for your participation here this evening. And thanks to our guests from Gunzenhausen here, our host families, and all the others in attendance. Without you, it wouldn't be a successful program this evening, and we're very pleased with the 390 people that are here tonight. Dankeschön.
Willkommen. Welcome. Grüß Gott. God's greetings. As I mentioned when I was in Gunzenhausen, the two most important words in that whole speech I gave over there was God's greetings, and so is the case tonight. And I'm going to deviate for a second from my speech, and I hope I don't get the wrath of Judy on me here, but when we were in Gunzenhausen, Barb and I, for Kirkfly last year, we were in the Burgermeister's car when the planes hit the building. And it was a very emotional experience for us. It was a German radio station. I didn't understand everything they were saying. And at one point, Gerhard Trautner, the Burgermeister, looked at me with tears in his eyes, and he said, the World Trade Tower, die sind fort. He said, they're gone. And I said, I can't believe it. And from there it went on, and they were so warm to those of us that were in Gunzenhausen. Judy Zimmerman was there, and they closed down their entire festival for a day. They took the children out of school, and they held a special church service. And I can just tell you that they grieved with us as if they were Americans, and they are wonderful people, wonderful friends. I'm not going to translate that into German. I think Gerhard versteht was ich sagt, and he remembers the moment. I see tears in his eyes right now. So with that, we the people of Frankenmuth, Michigan's little Bavaria, are very proud and happy to again welcome all of our friends and guests from our sister city, Gunzenhausen. We're especially pleased to welcome, and I would ask them to stand when I say their names, Mayor Gerhard Trautner and his wife, Gabrielle. Third Mayor, stay up and we'll clap. As I do these, stay up. No, shake. And all the third Mayor Theo Eschenweck and his wife Ergard. City Director, hold your applause please. City Director and Partnership Committee Vice President Klaus Zucker and his wife Ingeborg. City Council members, or they call it Stadtrat, Alfred Pfeil and his wife Hannelore. Dr. Erwin Raab, Kurt Rudolph, Johann Schuler and his wife Marie, Eric Zollner and his daughter Bianca, Zinger and Diasti Wieser, and Erika Wust. And we also give a special welcome to Altona Bodie newspaper editorial reporter Wolfgang Dessler. Let's give them all a good hand. It seems only yesterday that 150 of us, including 50 youth, traveled to Gunzenhausen for the 40th anniversary celebration on the 23rd of June 2002. The citizens of Gunzenhausen can take great pride in your tremendous celebration. Thanks again to Erster Burgermeister Gerhard Trautner, city officials, host families, for your fine hospitality. Those of us who made the trip will never forget this tremendous exchange and will treasure the new friendships and the renewal of others. Our young and our old alike have a better appreciation and understanding of their German way of life. On behalf of all the citizens of Frankenmuth, I am pleased to officially welcome all of you to continue this 40th anniversary celebration of our Gunzenhausen Frankenmuth Sister City Partnership. Your visit is more than the continuation of this celebration of our anniversary. It is also a unique opportunity for your delegation to learn more about Frankenmuth and our way of life. We are proud that you come at a time when we are celebrating our 13th annual Oktoberfest. In 1990, Frankenmuth celebrated the first Oktoberfest, and this event was dedicated to the reunification of Germany and continues to be celebrated by our community each year starting the same time as the Oktoberfest in Munich, Germany. In 1995, during the 150th year of our city, the Munich city government sanctioned this event as the first Oktoberfest outside of Munich to run under the auspices of that city, and it remains the only one to date in the world in that situation. We're very proud to be a part of that. As you know, that started with the party for the marriage of King Ludwig, and we feel it's a marriage with the reunification of East and West Germany,
when we celebrate that at our Oktoberfest time here. We are very honored that the Gunzenhausen Blues Band, a subgroup of the Gunzenhausen Jugendkapelle from our sister city, performed all 4 days of the 2002 Frankenmuth Oktoberfest, which coincided with our 40th anniversary sister city celebration. Band member Thomas Penza was one of our former work exchange students under our program here in Frankenmuth. Could they please all stand? Let's give them a hand. Frankenmuth became the third city in America to join the People-to-People program when our sister city partnership was formed in 1962. The first delegation from Frankenmuth to Gunzenhausen in September of 1962 included 82 Leute, 82 people. The late Dr. Marvin Engel, by the way, his close friend Sherry French is here tonight, if she would please stand. Who is considered the father of the partnership in Frankenmuth, and his wife Margie bought an extra plane ticket for the return flight. A 3-year-old Gunzenhausen citizen, Kleine Madla, named Heidi, accompanied them on the return trip, which then numbered 83 rather than 82. Through the cooperation of many people in Gunzenhausen, Dr. and Mrs. Engel were able to legally adopt her and bring her back to Frankenmuth. And we're pleased tonight that Heidi is here, Heidi and her husband Ken Nealing, and one of their 5 sons, Chris, and his friend Matt, who are both in the German 3 class. Let's have all of them please stand. Heidi and her family are the only residents living on Gunzenhausen Street in the remodeled home formerly owned by her father, Marv Engel. We are also honored that many of the 23 remaining Frankenmuth people from that original group of 82 are here tonight. As I read the list of the names, could those present please stand and remain standing until all of them have risen, and then the audience can once again applaud them for being a part of this first group that took that mission over there. Mrs. Ella Bayerlein, Mrs. Elmer Bayerlein, Carla Marie Krieger, Kieran Zender-Ditz, Marianne Grashevsky-Grauf, Eldon Helmenstricker, Mrs. Lenore Heroff, Oscar and Ann Huber, Mrs. Vera Kern, Mr. and Mrs. Norman Joe Kraft, Bob and Pat Protzman, Leona Starkey, she's 96 in the Lutheran home and was my kindergarten teacher. She wasn't able to make it tonight. Matt and Irene Samansky, Hans Solvik, and Tiny and Dorothy Zender, Mrs. Charles Zeilinger, and Irene Zeilinger. Let's give them a big hand because they're part of the ones that started that. From that group, Dorothy Zender also was part of our group of 150 that traveled with us this past June. Dorothy? I'd like to have the rest of you stand again here. Carl Krieger, Oscar Huber, Jerry Nicolai, Hans Schmidt, Irene Zeilinger, along with the late Pastor Philip Jansen, we won't ask him to stand, and the late Mayor James Wixon, and others were amongst the original group that supported Marvin Engel and the efforts to organize this first group of Frankenmuth people to travel to Gunzenhausen to establish our new bonds of friendship between long-lost German relatives and between our 2 cities. Let's give them a hand. And also, Hans Schmidt and Edda were on the plane, but went to visit relatives and didn't go to Gunzenhausen, so they were also on the plane. Give them a hand, too. People to people is the key ingredient in our sister city program and other successful city programs around the world. And that was the vision of Dwight D. Eisenhower, the 34th President of the United States, when he founded the sister city program with a major goal of achieving international understanding and cooperation by forging personal links through city-to-city affiliations throughout the world. People, getting to know others,
or learning about other cultures and others, just plain helping other people, is what makes Sister City idea work so well. And our Frankenmuth Gunzenhausen Sister City Partnership, which was formed in 1962, has more than fulfilled this goal, has withstood the test of time over the past 40 years. This partnership has been a sound investment that has benefited both the people of Gunzenhausen and Frankenmuth. 40 years ago, in September of 1962, on the weekend that the first trap group was in Gunzenhausen, Manfred and Helmine Pfeiffer were married in Gunzenhausen. They're part of the 73-member delegation that's here today, so let's wish them a happy anniversary. Happy anniversary. Stand up, please. Happy anniversary. Chris Mielfeld, that's spelled with a K, I have a spelling mistake in here, who was a 5th grader at the elementary school, not St. Lawrence, Frankenmuth Elementary. 40 years ago was asked to communicate as a pen pal with a student in Gunzenhausen, and she's continued this friendship for 40 years. Could Dieter Wenk from Gunzenhausen and his wife Hella and Chris and her husband John Skilba please stand? That's the idea of how this partnership works. 40 years ago they started writing to each other. A tremendous, long-standing friendship exists between the people of Gunzenhausen and the people of Frankenmuth. And this friendship continues to grow stronger and stronger every year. This 40th anniversary is a celebration, is a very important event. It is once again a time to reflect on the past, a time to celebrate the present, and more importantly, a time to look to the future. At this time, we recognize, thank, and applaud the key Gunzenhausen leaders over the past 40 years that have made this Sister City Partnership flourish. The Burgermeister Frederick Wust, who was Erste Burgermeister, the late, who was at the time of the formation. Erste Burgermeister Willie Hilpert, who's back in Gunzenhausen, you heard send a letter, and Erste Burgermeister Gerhard Trautner. Let's give them a hand. Also special thanks to Freundenkreis Frankenmuth Gunzenhausen Chairman Siegfried Rhein, and we had a prayer in church for him yesterday at the German service. His health is not the best. Klaus Zucker, the vice president of that, Wolfgang Bressler, and other members of the staff, the Alma Boda, and many other dedicated citizens. We also thank and applaud the current members of Frankenmuth Sister City Committee. Let's applaud the former group first. For our Sister City Committee, for their dedication in the partnership. Needs no introduction. Judy Zender Keller, the chairman. Dan Halvenstricker, the vice chairman, if they'd all stand and stay standing. Charlie Graham, secretary. Elmer P. Simon. Susan Piesco. Angie Kern. Cheryl Mosner, Jerry Nichterlein, Hans Schmidt, Raymond Bergtal, Gary Pickelman, Annette Rommel, Esther Bergtal, Retna Van Fleet, Perry Brazeman, Don Zoller, Mary Dietrich, and Friedhelm Illian. Let's give them a hand. Also special thanks to Hans Schmidt and his continued efforts with German-English translations. I'd be lost without him. And to Trudy Nichterlein and Judy Zimmerman for the many years of travel arrangements. They've done a bang-up job. Let's give them a hand. This evening is a time of great pride for both of our cities. It is a time to celebrate 40 years of friendship between two Frankish towns on either side of the Atlantic Ocean and two different nations of the world. It is an especially proud moment for the people of Frankenmuth, just as it was for the people of Gunzenhausen back on June 23rd, 2002. To show you how much two Frankish towns on two different sides of the world. Yesterday was a major election in Germany, national election, and after we got out of church and that afternoon, as soon as the polls closed, which was around 1 p.m., we went to the library to get on the internet so they could try to find out the results of their election. And that's how close the world is with internet and everything today.
Tremendous progress has taken place in Frankenmuth since your last formal visit, the 35th visit in June of 1997, just 1 year after that terrible 1996 tornado, the most damaging storm in our 157-year history. A few of the most notable visible changes of interest to you that you may have noticed are major streetscape improvements on Main Street, German-style city limit entrance signs. I'm a Spartan green and white, and that gold I don't know about, but it's okay, it's German. Rundhausstrasse sign at City Hall, Historical Museum, 40th Anniversary People to People exhibit, and they were there this afternoon. The Hummel mural on the new library edition. Gunzenhausen plots under construction where we planted the tree today. New Frankenmuth River Place at the former brewery site. None of that was here when they were here last time. New Bavarian Lodge Conference Center, the room we're in here right now, this building was not here. 50% larger Brunner's Christmas Wonderland. The beautiful new Rummelplatz, the new St. John's Church on the east side of town, 2 new Marriott hotels on the former St. John's property, 2 new bank and credit union, Bavarian remodeling of the old bank, new medical health care center north of town, and new Bavarian architecture on the 2 clock companies, the Frankenmuth Clock Company and the Bavarian Clock House. And work continues to be completed on the tornado-damaged Frankenmuth Brewery, and we hope that comes to conclusion soon. Except I'm going to drink some other beer here first. There are many other municipal infrastructure, school, church, small business, residential, dental, medical, and industrial improvements too numerous to list here, just as there were in Gunzenhausen. In the past 5 years, since the 35th anniversary, we've also had much involvement of youth in our partnership, and that's what it's all about. In 1998, 140 people from Frankenmuth, including our Venner Choir and the German 3 class, were housed in Gunzenhausen. Many new friendships were formed. The Gunzenhausen Jugendkapelle was performed in August in Frankenmuth in that same year, and were housed by families of Venner and students that traveled to Gunzenhausen in June, and once again a renewal of friendships occurred. Then in 1999 through 2002, there were 4 delegations of 44, 42, 52, and 152 people, including German 3 and 4 class students, who visited Gunzenhausen in June of each of these years. And we owe a lot of credit and thanks to Don and Judy Keller, who led those. There were 6 groups that they've led now so far, over to show the children and the students, Germany and our sister city. Let's give them a big hand. Then in 2002, and they're sitting right over there, the Gunzenhausen Blues and Band performed at the Frankenmuth Oktoberfest and here tonight. The work exchange program also has flourished very well. There's been 18 individuals participated from Gunzenhausen and 12 from Frankenmuth. The changes in the last 5 years since our last partnership, 8 to Frankenmuth. From Germany, Martin Ketterle, Christian Rudat, Katrina Meyer, Frieder von Falkenhausen, Thomas Penza, Stefan Meyer, and currently with us are Christina Kutzenbauer and Joseph Schuster. I would ask Christina, Joseph, Kristen Rudat, and Thomas Penza to please stand, because they're all here tonight. I might also mention that Dieter Herrmann, who was not on the official exchange but worked at Handelskammer, the Chamber of Commerce, is also here tonight. Stand. 5 of our students went to Gunzenhausen. If they're here, please stand. Robin Mueller, Stephanie Sparsha, Paula Zender, Stephen Hargash, and Eddie Cook just returned. Kirk Weiss over, so he came back, right? And previously, we've had several that have also gone, and many of them are here tonight, so I'd ask them to please stand and wait, and we'll applaud. Charlie Graham, our city manager, Angie Kern, Mark Schutte, Greg Rummel, Vicki Hayden, Dave Berthold, and Abby McClellan. Let's get them. St. Lawrence Elementary School teacher Mary Dietrich, with assistance, taught German to 525 students this past year.
And those of you that saw in the church service yesterday, all the grades 1 to kindergarten 4 sing there, know the fine job that she's doing and the way that she's done that job. Let's give her a hand. The Frankenmuth High School German class is led by German teacher Friedhelm Ilian. Is he here? He is. Stan, and they've had tremendous progress also. Back in 1992, in the one-year period there, we only had 30 students, and in the last 5 years, he's had 550 students and gone from having German 1 to German 1, 2, 3, and 4. That's one heck of an achievement. Let's give him another hand. Five Frankenmuth students participated in the Youth Exchange program this year over in Gunzenhausen. I think many of them are here tonight if they would stand. Nicole Bender, Brent Crick, Christine Mosner, Gabi Schrems, and Adam Weiss. That brings to 33 Frankenmuth students that have had this opportunity in the last 9 years. And that's a tremendous effort. Frankenmuth hosted 3 Gunzenhausen students in Frankenmuth this summer, and they just left yesterday. Johanna Frankenberg, Sina Rothkago, and Joachim Koenig returned to Gunzenhausen yesterday. They aren't here tonight, so we don't need to applaud them, but great progress has been made in both Gunzenhausen and Frankenmuth to involve youth in the partnership, and we must continue to challenge our young people to become even more involved in the future. We are very pleased with the enthusiastic participation of our youth in the 40th anniversary programs both here and in Gunzenhausen, and the future success of our partnership depends on the young people who have been involved in these student and work exchanges to continue to become the catalysts that move this and drive this sister city partnership forward. That is our future. With this challenge in mind, let us celebrate our 40th anniversary and further strengthen the bonds of friendship that exist between the people of Gunzenhausen and the people of Frankenmuth. People to people. On September 11th in 2002 in Gander, Newfoundland, Canadian Prime Minister John Chrétien, in a ceremony thanking the Canadian citizens for the humanitarian efforts of the terror attacks on assisting many of the stranded passengers. There were over 2,000 or 3,000 that were stranded, said to his people, there are no strangers, just friends you have not met yet. We are very proud of our 40-year partnership and even more appreciative of the importance of our friendship since the events of September 11th, 2001. Indeed, all of our lives have been affected by this tragedy, and we realize the importance of our friendships in fostering a more peaceful world. God's blessings to all the people of Gunzenhausen and our Sister City Partnership. Thank you, Gary. Before Mayor Troutner begins his speech, I thought it might be kind of interesting if we would show him how many of us have visited Gunzenhausen. If you visited Gunzenhausen, Gary, could you come here? Please stand. Yeah, good. Well, it doesn't matter. Please stand. Hier sind die Amerikanische. Die haben mich alle gesehen. Alle da, yeah. All right, let's give yourself an applause. It's kind of like if you didn't go, you missed out, right? We're leaving again in June of next year. We got room on the bus, right, Trudy? We can go down the salt mines again.
Lieber Kollege Gary Ruprecht, meine sehr verehrten Damen und Herren des Stadtrates von Frankenmuth, verehrte Präsidentin Judy Zehnder-Keller, liebe Freunde aus Frankenmuth, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Deutschland. Es ist für uns alle heute ein besonderer Tag und eine große Freude und Ehre, unsere Stadt Gunzenhausen und die Bürgerschaft unserer Stadt bei dem heutigen Festakt zum 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Frankenmuth-Gunzenhausen zu vertreten. Wir, das sind der dritte Bürgermeister Theo Eschenweg mit Karin Irmgard, die Stadträtinnen Erika Wüst und Sigrid Niester-Weiser, die Stadträte Hans Schuler mit Karin Marie, Gerd Rudolf, Alfred Pfeil mit Karin Hannelore, Erich Söllner mit Tochter Bianca und Dr. Erwin Raab, die Vertreter unserer Heimatzeitung Altwildbode und als Förderer unserer Partnerschaft Herr Redakteur Wolfgang Dressler, unsere musikalischen Vertreter, Sie haben es vorhin bereits gehört, die Gunzenhauser Blasen, eine Gruppe von 44 Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Gunzenhausen und Umgebung, der stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises Frankenmuth, Klaus Zucker mit seiner Frau Ingeborg, meine Frau Gabi und ich. Für die Einladung nach Frankenmuth und die überaus herzliche Aufnahme in Ihrer Stadt bedanken wir uns ganz besonders. Wir haben ja die Willkommensgrüße auf allen Schildern an den Geschäften, an den Hotels gelesen. Wir haben heute früh ein Bild überreicht bekommen mit Fotos von diesen Willkommensgrüßen. Und die besten Willkommensgrüße, die wir bekommen haben, waren die Freundlichkeiten, die Herzlichkeit der Bevölkerung von Ihnen allen. Herzlichen Dank dafür. Ich übermittle Ihnen die besten Grüße und Glückwünsche des gesamten Stadtrates und unserer Bevölkerung von Gunzenhausen. Ganz besonders von dem Ihnen bestens bekannten ersten Vorsitzenden des Freundeskreises Frankenmuth, Herrn Siegfried Rhein, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mitreisen konnte. Wenn wir heute hier in Frankenmuth das 40-jährige Jubiläum unserer Städtepartnerschaft begehen, so ist dies für uns Anlass, auf die vergangene Zeit zurückzublicken, in der Gegenwart innezuhalten und eine Vorausschau auf die zukünftige Entwicklung unserer Partnerschaft zu wagen. Der Entschluss unserer Städte im Jahr 1962, eine Partnerschaftsbeziehung miteinander einzugehen, bedeutete für alle eine große Herausforderung. Es galt besonders, die große Entfernung über den Atlantik und auch die Schatten der Vergangenheit zu überwinden. Aber es gab viele verbindende Elemente, besonders die gemeinsame Abstammung und das gemeinsame Brauchtum, die gemeinsame fränkische Sprache, die Einbindung in den christlichen Glauben sowie den Wunsch nach Verständigung und einem friedlichen Zusammenleben der Nationen, den wir alle hatten. Die Haltung, die von den amerikanischen Regierungen und dem amerikanischen Volk gegenüber Deutschland und Europa vertreten wurde, bahnte den Weg für Frieden und Versöhnung. Es war aber auch die Sicherung der Freiheit in Europa durch die Anwesenheit alliierter Truppen, von der die positive Entwicklung Deutschlands abhängig war. Letztlich waren es auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die einen wesentlichen Beitrag zur Wiedervereinigung unseres Landes in Frieden und Freiheit leisteten. Für diese Unterstützung gilt dem amerikanischen Volk mit ihnen gemeinsam um die Opfer dieser verwerflichen Taten und nahmen Anteil an dem großen Schmerz des amerikanischen Volkes. Auch jetzt, mehr als ein Jahr später, sind die schrecklichen Bilder noch nicht verblasst. Für die Partnerschaft zwischen unseren Städten war die Einbindung in freundschaftliche, völkerrechtliche Beziehungen zwischen unseren Staaten tragende Säule und eine Grundvoraussetzung. Durch zahlreiche gegenseitige offizielle und private Besuche entstanden nach und nach persönliche Kontakte und intensive persönliche Freundschaften, die für eine lebendige Partnerschaft unerlässlich sind. Durch die vielen Begegnungen in den vergangenen 40 Jahren wurde die Partnerschaft reichlich mit Leben erfüllt. Ich darf als die wesentlichen Höhepunkte, die
die jeweiligen Jubiläumsfeiern unserer Partnerschaft nennen. Aber auch die Aufzeichnung der Fernsehsendung Lustige Musikanten hier in Frankenmuth, durch die unsere Partnerstadt als dieses kleine Bayern Michigans auch in unserem Land große Aufmerksamkeit erreicht hat. Das Engagement der Familien Zehnder und Keller möchte ich dabei in Dankbarkeit ganz besonders erwähnen. Vom 22. bis 25. Juni konnten wir in Gunzenhausen mit 152 Freunden aus Frankenmuth bei hochsommerlichen Temperaturen gemeinsam das 40-jährige Bestehen unserer Partnerschaft feiern. Die große Zahl der Teilnehmer ist der beste Beweis, dass die Partnerschaft lebendig ist und dass uns deswegen nicht bange sein muss. Auch anlässlich unserer Kirchweih erst vor einigen Tagen waren 19 Frankenmuther bei uns und haben mit uns gefeiert. Nun sind wir nach Frankenmuth gekommen, um hier miteinander zu feiern. Leider ist unsere Delegation nicht so groß, weil bei uns die Schulferien bereits zu Ende sind. Mit Freude, aber auch mit Stolz können wir heute feststellen, dass sich unsere Städtepartnerschaft bewährt hat und dass die Erwartungen, die vor 40 Jahren mit ihrer Begründung verknüpft waren, mehr als erfüllt werden konnten. Gerade in den vergangenen 5 Jahren, seit dem letzten Jubiläum, hat sich doch einiges verändert. Wir sind in ein neues Jahrtausend eingetreten, allerdings ohne, dass die Computer verrückt gespielt hätten. Europa hat durch die Einführung der gemeinsamen Währung Euro an Einheit gewonnen. Die freie Welt ist aufgrund der terroristischen Bedrohung näher zusammengerückt. Und ich möchte noch hinzufügen, wir haben das Internet bekommen, mit dem wir uns viel schneller verständigen und informieren können. Unsere Partnerschaft ist beständig geblieben. Dies wäre ohne die Motoren auf beiden Seiten nicht möglich gewesen. Unsere Achtung, unser Dank und unsere Anerkennung, die ich hiermit ausspreche, verdienen alle, die sich in den 40 vergangenen Jahren mit großem persönlichem Engagement, mit viel Liebe und Hingabe für die Partnerschaft und damit für die Menschen in unseren beiden Städten eingesetzt haben. In dieser Stunde wollen wir dankbar an die Mitmenschen denken, auf die unsere langjährige Partnerschaft zurückgeführt werden kann, die sie begründet haben. Franz Groß als Pionier unserer Partnerschaft, gebürtig aus unserem Stadtteil Schlungenhof, jetzt wohnhaft in Kalifornien, hat zusammen mit seiner leider bereits verstorbenen Frau Sonja, sie war in Gunzenhausen geboren, mit dem Namen Völker, die allerersten Kontakte geknüpft. Nach der Hochzeit ließen sich beide in Frankenmuth nieder. Franz Groß arbeitete damals bei Tiny Zehnder. Durch das People-to-People-Programm wurden die Kontakte in die alte Heimat nach Gunzenhausen vertieft und ausgebaut. Die Gründerväter der Städtepartnerschaft waren aus Frankenmuth Dr. Mark Engel, Bürgermeister James Wixon, Charles Zeilinger, Pastor Philipp Jans, Dr. Protzmann und Franz Groß, eben aus Gunzenhausen. Unser Ehrenbürger und Altbürgermeister Friedrich Wust, der spätere zweite Bürgermeister Gerhard Menzel und der Leiter unseres Hauptamtes Otto Klemann. Wir bedanken uns heute bei diesen Persönlichkeiten, die den Mut hatten, den Grundstein für unsere Partnerschaft zu legen. Ich möchte Sie bitten, sich zum stillen Gedenken an alle verstorbenen Wegbegleiter unserer Partnerschaft von den Plätzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Ohne das Mitwirken dieser Motoren unserer Partnerschaft könnten wir heute nicht eine so stolze Bilanz vorweisen. Besondere Anerkennung und ein herzliches Dankeschön gebührt dem Mitbegründer, dem damaligen Bürgermeister Elmar P. Simon und seinem Nachfolger Richard Kraft sowie dem jetzigen Bürgermeister Gary Ruprecht und meinem Vorgänger im Amt, Altbürgermeister Willi Hilbert, dessen Grüße ich an alle Frankenmuther Freunde überbringen darf. Sie alle haben als offizielle Vertreter unserer Städte in vorbildlicher Weise die Partnerschaftsbeziehungen gefördert und durch persönlichen Einsatz gelebt. Mein ganz besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Frankenmuther Schwesterstadtkomitees,
für ihre unermüdliche Arbeit und ihr Engagement, besonders der Vorsitzenden Judy Zehnder-Keller mit ihrem Gatten Don. Ebenso bedanke ich mich beim Freundeskreis Frankenmuth in Gunzenhausen, heute stellvertretend beim zweiten Vorsitzenden Klaus Zucker und den Mitgliedern für die tatkräftige Unterstützung und die Begleitung der Partnerschaft. Auch danke ich allen, die für die Organisation der Reisegruppen verantwortlich waren. Es sind dies Judy Zimmermann, Trudi und Jerry Nüchterlein, Hans Billmann, Kurt Amslinger und Erhard Kronester. Das Fundament unserer Städtepartnerschaft, die historischen Bindungen durch die Entsendung von Auswanderern durch Pfarrer Wilhelm Löhe im Jahr 1845, ist unverrückbar. Die Bürger von Frankenmuth sind stolz auf ihre deutsche Herkunft und die Traditionen mit sämtlichen Formen des Brauchtums, die sie sich gegen alle modernen Trends behauptet haben. Im Gegenteil, in Frankenmuth ist sprichwörtlich zu spüren, dass diese Traditionen und das Brauchtum, aber auch die Eigenschaften der Franken, Fleiß, Beharrlichkeit, Sparsamkeit und Erfindergeist, die Entwicklung Frankenmuths getragen haben und auch weiter tragen werden. Die Einbindung der jungen Generation in unsere partnerschaftlichen Beziehungen gelingt in hervorragender Weise. Die Förderung des Deutschunterrichts an den Schulen trägt hierzu wesentlich bei. Die eingeschlagenen Wege des Schüler-, Berufs- und Praktikantenaustauschprogrammes der letzten Jahre zeigen, dass unsere Partnerschaft die transatlantischen Brücken mit Zukunft zu nutzen versteht und auch in einer Welt, in der die fortschreitende Globalisierung täglich spürbar wird, nicht an Bedeutung verliert, sondern immer wichtiger wird. Für uns ist es immer eine große Freude, wenn die Absolventen des Deutschkurses im Rahmen einer Reise nach Europa auch Gunzenhausen besuchen, um ihre erworbenen Kenntnisse anzuwenden. Das Interesse der jungen Menschen an Deutschland und Franken als dem Land ihrer Vorfahren ist deutlich spürbar. Eine dauerhafte Partnerschaft und Freundschaft, sie kann nicht verordnet werden, sondern sie muss gefördert und gepflegt werden. Besonders aber muss sie von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation weitergegeben und dadurch ständig neu belebt werden. Viele der Personen, die in den vergangenen Jahren die Partnerschaft getragen haben, sind nicht mehr unter uns. Wenn ihr Werk weiter bestehen soll, und das ist unsere beste Absicht, müssen wir deutlich machen, welch ein großer Gewinn sich aus unserer Partnerschaft für die Menschen und für unsere Städte ergibt. Die Städtepartnerschaft Gunzenhausen-Frankenmuth ist erfüllt mit Leben und mit Aktivitäten und sie wird geprägt von gegenseitiger Hochachtung und Freundschaft. Deshalb müssen wir weiterhin verstärkt die junge Generation einbeziehen in die Freundschaft und damit auch in die dazugehörige Verantwortung einbinden, die eine solche Partnerschaft mit sich bringt. Möge uns allen dies gelingen mit Gottes Hilfe und Segen. Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, unserer gesamten Reisegruppe aus Gunzenhausen, aber auch persönlich bedanke ich mich bei all den zahlreichen Organisatoren und Helfern, die dazu beigetragen haben, das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum hier in Frankenmuth vorzubereiten und durchzuführen. Ich möchte ganz besonders die Familien Zehnder und Keller nennen, die Schulkinder, die uns vorhin erfreut haben, und auch unsere Gunzenhäuser Blasen, die mit Musik die Feier umrahmt haben. Unserer Städtepartnerschaft und uns allen wünsche ich eine glückliche und friedvolle Zukunft. Danke für die Aufmerksamkeit. Julie hat gesagt, wenn ich schon mal oben bin, darf ich gleich weitermachen. Wir haben natürlich auch Geschenke dabei. Wie es für gute Freunde gehört, es gibt in Deutschland einen Spruch: Lieber ist mir ein Onkel, der Geschenke mitbringt, als eine Tante, die Klavier spielen kann. Es
sind natürlich keine großen Geschenke, aber wir haben für die Stadt Frankenmuth einen Gutschein mitgebracht für einen Freiflug von Frankenmuth nach Gunzenhausen. Und wir sind der Meinung, dass gerade ein solcher Gutschein dazu dienen soll, jungen Menschen den Weg nach Gunzenhausen, nach Deutschland zu ermöglichen. Manche können ja diesen Flug nicht unbedingt aus eigener Tasche bezahlen und deswegen soll auch ein junger Mensch die Chance haben, nach Deutschland zu kommen. Deswegen einen Freiflug für die Stadt Frankenmuth und das Partnerschaftskomitee. Let me just translate that for those of you who don't understand German. When we were in Gunzenhausen, they presented us with a Gutschein, that's a certificate for a free flight for a young person from Frankenmuth to visit Gunzenhausen. And he again is extending another one. Are Gary and I, bin Gary nicht zu alt? Because jetzt wir haben zwei. So, a young woman. Oh, I like him better. That's why he's in politics. Anyway, so that means we have 2 students now that will have the opportunity next year to go over and visit Gunzenhausen. Thank you. Geschenken für den ersten Bürgermeister Gary Ruprecht und für die Präsidentin des Partnerschaftskomitees Julie Zehnder-Keller. Nachdem Deutschland zwischenzeitlich ja in Europa eingegliedert ist, jedenfalls was die Geldwährung anlangt, haben wir uns gedacht, wir bringen einen wunderschönen Bildband über Europa für beide mit, damit Sie also in der nächsten Zeit, wenn Sie nach Europa kommen, sich aussuchen können, welche schönen Ziele Sie sich wählen wollen. Darüber hinaus eine Fotoheftung vom 40-jährigen Jubiläum der Partnerschaft in Gunzenhausen. Well, what he said was, since Germany now is incorporated in Europe by the new currency, the euro, and which will help them to make more trips. So the gifts are a picture album of beautiful Europe and an anniversary album of the events at the festivities in June in Gunzenhausen. Dann möchte ich noch zu mir bitten, den früheren Bürgermeister Richard Kraft, den Wally Bronner, dann den den stellvertretenden Präsidenten Dan Haubenstricker, den Mark Schulli, Hans Schmidt ist schon da, den Jim Engel und den Marv. Ja, das war's. Ja, voll richtig.
super points, yeah. What's the idea there? Let me just explain what we received. We received an anniversary coin Oh ja. from Ja, ich war mal Gunzenhausen. da haben die Wille Hüppet hat mir mal angegeben. Oh ja. Müssen wir mal wieder anschauen. Das ist ziemlich versteckt, ganz hinten drin. Der hat sich gut gehalten, so weit. Der wollte nicht mehrmals schwarz worden. Ich habe schon 10, 12 Jahre erinnert. Hat sich gut gehalten. Das ist, was ich eben gesagt habe. Gold ist die Liebe. Letzte Woche bin ich erst wieder von Deutschland heimgekommen, so hoffentlich kann ich wieder Englisch sprechen heute Abend. I said I just came back from Germany, so please, I hope you can understand my English. Die Stadt Frankenmuth möchte jetzt an unseren Gästen die folgenden Geschenke geben. That means the city of Frankenmuth would like to give our guests the following presents. Für Gunzenhausens Rathaus haben wir eine Uhr mit der amerikanischen Fahne und darauf ist geschrieben, überreicht am 23. September 2002 an die Stadt Gunzenhausen von der Stadt Frankenmuth anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Bestehens unserer Schwesterstadtverbindung. For the City Hall of Gunzenhausen, we have a clock depicting our American flag with the inscription on it saying, presented September 23, 2002, to the City of Gunzenhausen by the City of Frankenmuth in honor of the 40th anniversary of the sister city relationship. Und für alle unsere Gäste aus Gunzenhausen haben wir einen Kugelschreiber mit Frankenmuths Wappen und eine Inschrift Grüße aus Frankenmuth. Ihr könnt später diesen Kugelschreiber von Bürgermeister Ruprecht bekommen, als der Nachtisch ausgeteilt wird. So hoffentlich hast du ein bisschen Zeit für deinen Nachtisch. To all the Gunzenhausen guests, we have a ballpoint pen with the Frankenmuth crest on it and the inscription Grüße aus Frankenmuth, greetings from Frankenmuth. Mayor Ruprecht will be handing out these pens to them after the program during dessert. Für den Bürgermeister und die Glieder der Stadtrat Gunzenhausen haben wir einen Schlüssel zu unserer Stadt, ein Bierkrug mit Frankenmuths Wappen, Rathaus, deinen Namen und diese Inschrift. Grüß Gott, 40-jährige Jubiläum. Bürgermeister Ruprecht wird die Bierkrüge erst nach unserem Programm austeilen, sodass wir die passenden Fotos machen können. So to the mayor and city council members of Gunzenhausen, we present a key to the city of Frankenmuth, which is a beer stein with pictures of Frankenmuth's crest and City Hall, along with that person's name and the inscription, Grüß Gott, 40th anniversary. And Mayor Ruprecht will be giving those out to them after the program so that appropriate photographs can be taken. Mayor Troutner received his this morning at a ceremony at City Hall. Whenever we have mayor exchange with another city during Michigan Week, usually in May, we provide a key to the city to the burgomaster or the mayor of that town and make him mayor for a day. So he's still got till midnight tonight if you want to get any changes made in town. Our last gift to all the citizens of Gunzenhausen is a piece of ground
where we planted a tree today. This land will now be called Gunzenhausen Platz. It is in the center of our community, and it will be a lasting testament for all of the visitors and residents of Frankenmuth, showing the importance Frankenmuth places on our sister city relationship with Gunzenhausen. It is being designed and planned so that it can grow and develop like our friendship has over these past 40 years. Und Hans Schmidt will es auf Deutsch sagen. Bürgermeister Ruprecht überreicht Ihnen, Herr Bürgermeister Trautner, eine Plakette, die später auf dem Platz aufgestellt wird. Diese Plakette enthält die Worte Gunzenhausen-Platz und hat in der Mitte das Schwesterstadtschild mit den beiden Stadtwappen von Frankenmuth und Gunzenhausen. Es sind die Worte dedicated und auf Deutsch gewidmet zu lesen und auch September 2002. Gunzenhausen, Germany und Frankenmuth, Michigan, USA. Unser letztes Geschenk geht an alle Bürger von Gunzenhausen. Es ist das Stück Grund, wo wir heute einen Lindenbaum gepflanzt haben. Dieses Stückchen Land wird von nun an der Gunzenhausenplatz sein. Es liegt im Zentrum unserer Stadt und Gemeinde und es wird für alle Besucher und Einwohner von Frankenmuth ein Zeichen der Anerkennung sein, das die wichtige Bedeutung zum Ausdruck bringt, die wir der Schwesterstadtverbindung mit Gunzenhausen zumessen. Es ist so geplant, dass es wachsen und gedeihen kann, genau wie unsere Freundschaft in den vergangenen 40 Jahren es getan hat. My name is Adam Weiss. Hello, my name is Adam Weiss. Hallo, mein Name ist Adam Weiss. I also spent a month this summer in Gunzenhausen as a part of the student exchange. Diesen Sommer habe ich einen Monat als Austauschschüler in Gunzenhausen verbracht. At the banquet in Gunzenhausen in June, the Frankenmuth students sang a song in honor of the sister city relationship called Wir leben hoch. Im Juni haben die Schüler aus Frankenmuth in der Schwesterstadt Gunzenhausen ein Lied gesungen und es heißt Wir leben hoch. Tonight, we're going to be a part of a different song. Heute singen wir das Lied ein bisschen anders. It is called O du schöne Partnerschaft. Es heißt O du schöne Partnerschaft. We hope you enjoy it. Wir hoffen, es gefällt Ihnen. Now we're going to get ready for the partnership song, and Kurt, you want to tell Michael to bring his lifters and his chairs in, please? Now, if you've been reading this partnership song, you see it's kind of play on words. For example, it says American Saft. Now, Saft in German means juice. So we wrote it that American juice is Pepsi, Pepsi Pop, right? Gunzenhausen has its storks. Frankenmuth has its chicken. Yeah, and what else did you expect me to say? A play on words is the word Bürgermeister. Now, Bürgermeister means if you take off the umlaut and you have
It's a hamburger, right? And Meister could mean a master hamburger. So, Gary, not that you're a hamburger, but you come over here by me. Gerhard, good to hear. We'll put these aprons on them. Back a little bit farther. Oh, right here. Right even with a podium. Good, okay. All right. Let's just sing, let's just listen. Let's just sing. Okay. All right, now you are all the judge. All right? What are they? Are they a Burgermeister with an umlaut, or are they a Burgermeister with ketchup and mustard? One of each. Oh, I'm not even going to ask. Who said that? That must have been a Frankenmuther that said that. All right. Okay, now we're let's see, we got to get our chairs. Are they coming in? Yeah, Gary has a gift he wants to give Troutner, and we've got to get our kids in here with all the chairs. Oh, here, Gary. Just to let Burgermeister Trouter know that I do know a little bit of German, so I do know that a Burgermeister is the mayor. I'm going to present him with a Frankenmuth Burgermeister. And this Burgermeister has a road, a radish. He has a Frankenmuth Wappen, a Frankenmuth shield. He has a pretzel, Ritzen. He has a holly, Christmas holly, Weihnachts Steckpalme. And he has a Bayerische Hute. Oh, and most importantly, he has a mug of Hofbrauhaus beer. So this is a Frankenmuth Burgermeister. This is for you. So an schöner Apron, du kannst bei uns arbeiten. Jeder fängt an im Küche im Dishes. Richtig? Bottom up. Heidi's in her dishes all the time. All right, we're ready for our program with the students. You've got the song sheets in front of you. We're going to turn it over to Martha Keller. She did it in Germany, and she's going to do it now here also. Grüß Gott, ich heiße Martha Keller. Many of you are probably very familiar with the song. We did this again when we were in Gunzenhausen, but we are going to first begin with the chorus, and then we will say the first line. After each line, we will repeat, going backwards, and obviously with each item, you'll get the hang of it. Those that know it, please help follow and be a guide to those that aren't quite sure. Ist das nicht ein Partnerschaft? Ja, das ist ein Partnerschaft. Ist das nicht ein American Saft? Ja, das ist ein American Saft. Now we're going to go backwards. American Saft, Partnerschaft. Oh, du schöne, oh, du schöne, oh, du schöne Partnerschaft. Ist das nicht ein Fußballspieler? Ja, das ist ein Fußballspieler. Ist das nicht ein Pittsburgh Steeler? Ja, das ist ein Pittsburgh Steeler.
Ist das nicht ein Altmusik? Ja, das ist ein Altmusik. Ist das nicht ein Farmer mit Hay? Ja, das ist ein Farmer mit Hay. Repeat. Farmer mit Hay, Altmusik, Pittsburgh Steeler, Fußballspieler, American Soft, Partnerschaft. Oh, du Schöne, oh, du Schöne, oh, du Schöne Partnerschaft. Ist das nicht ein Hochzeitsfrau? Ja, das ist ein Hochzeitsfrau. Ist das nicht ein Wurst von Sau? Ja, das ist ein Wurst von Sau. Ist das nicht ein Tannenbaum? Ja, das ist ein Tannenbaum. Ist das nicht ein American Clown? Ja, das ist ein American Clown. Repeat, American Clown, Tannenbaum, Wurst von Sau, Hochzeitsfrau, Farmer mit Hay, Altmusik, Pittsburgh Steeler, Fußballspieler, American Soft, Partnerschaft. Oh, du Schöne, oh, du Schöne, oh, du Schöne Partnerschaft. Last time. Ist das nicht ein Gunzenhausen-Schergen? Ja, das ist ein Gunzenhausen-Schergen. Ist das nicht ein Frankenmuth-Chicken? Ist das nicht ein Klingeling? Ja, das ist ein Klingeling. Ist das nicht ein gefährliches Ding? Ja, das ist ein gefährliches Ding. It takes a little while. We gotta wait a second. No. All right, last time. Gefährliches Ding, Klingeling, Frankenmuth Chicken, Gunzenhausen, American Clown, Tannenbaum, Wurst von Sau, Hochzeitsfrau, Farmer mit Hay, Altmusik, Pittsburgh Steeler, Fußballspieler, American Soft, Partnerschaft. Oh, du Schöne, oh, du Schöne, oh, du Schöne Partnerschaft. Very good. Wann der nächsten hier noch? Ja, aber das ist abschwierig. Great job, students, from all of us, from Frankenmuth. Prima, sehr gut von allen hier in Frankenmuth. Vielen Dank für euer Teilnahme an unserem Programm. You are the future of the sister city relationship, and with all the energy and enthusiasm you have, we look forward in passing the torch. In der Zukunft sollt ihr diese Partnerschaft übernehmen. Mit all die Energie und Begeisterung, die ihr habt, können wir sicher sein, dass die Partnerschaft in guten Händen liegen. We are now closing out the official part of the program. Shortly we will be serving a dessert buffet. The bars will be open. After dessert, the Gemütlichkeit Club will be singing some German songs. The bands will also be playing for socializing. You may stay as long as you want. Your buses depart tomorrow at 8. And there is room in this inn. Gunzenhausen guests, please join Mayor Ruprecht on that side of the room on which you'll receive your gift, and anybody who wants pictures taking of each other. Gäste aus Gunzenhausen, bitte folgen Sie Bürgermeister Ruprecht
zur anderen Seite des Zimmers. Sie werden ihre Geschenke bekommen und können auch Fotos machen mit dem Bürgermeister. So, we're going to have all the students come on the stage. I would like all the other Frankenmuth students who are here, anybody under 21, come on over here. Please stay standing for God Bless America. Andrea will lead us. Now, host families, be sure and tell your Gunzenhausen guests about getting the pictures and their gifts. So please be seated. The dessert buffets are going to open very shortly. The bars are now open, and enjoy the rest of the evening. Wir sind die Frankenmuth Gemütlichkeit Club und wir sind hier, zu euch singen und euch fröhlich machen. Und wenn Sie irgendwas wissen, wo wir singen, dann bitte singen Sie mit. Und unser style in English is, we are the Frankenmuth Gemütlichkeit Club. If you know the songs, please join us and sing along. We're going to have a good time right now. It's a lot of these songs that you all know. And now we're going to turn it over to our Mr. Music Man, Mr. Eddie Schiefer. Wizard.
What concern mache ich für das Spiel? Okay, please have your attention. Please have your attention. Okay, kannst anfangen. Kann ich anfangen? Ja, Danke. bitte. Ein herzliches Grüß Gott unseren Freunden aus Frankenmuth. Und guten Abend unsere Burg, unser Heise. Guten Abend. Und für alle, die mich nicht kennen in Frankenmuth, möchte ich sagen, wer ich bin. My name is Hans Schuller, little farmer in Gunzenhausen. Now, ladies and gentlemen, I tried to translate this. Now, what he is doing, he's speaking in the Franconian dialect. Now, I'm not too familiar with that. If he would speak in the Palatian dialect, the Swabian dialect, or the Bavarian dialect, I could understand it. But what little I understand, I will try to tell you. Auf dem Bauernhof, auf dem Bauerndorf, irgendwo draußen auf dem Land, hat mein Großvater schon eine Landwirtschaft gehabt. Mit allem, was dazugehört, an Obstgarten, Felder, Weiher, Wiesen, Wälder, Geil, Sei und Tier, Enten, Gänse, Hähner, Hund und Katzen und ein Haufen Kinder. On a small farm somewhere out in the country, my grandfather worked the land. He was a farmer. And the farm had everything. Fields, a little pond, a grass field, and forest. Also a fruit garden. Then he had horses, cows, pigs, ducks, geese, chicken, a dog, and a cat, and a whole lot of children. Wie sein Sohn hat den Hof übernommen, sind einmal gleich die Geil weggekommen. Hat dafür einen Bulldog und einen Mähdrescher gekauft. Noch hat man eine Zeit lang die Geil bloß noch beim Kerberzucht gesehen. Oder gesehen als Reitpferd beim Fernsehen. Die Kühe, die sind in den Stall geblieben. In Franken hat es nach dem Krieg nirgends mehr Kühe auf der Weiden gegeben. When his son took over the farm, all the horses were sold. For the money, he bought a tractor and a combine, yes. You could only see the horses, not at home, but during during the parade, or as riding horses in the television. But the cows stayed at home, and in Franconia they had after the war. Ich muss lauter reden. There were after the war, no cows were seen anywhere. Der Enkel von Großvater hat die Sei, die Gänse, die Enten, die Chickens, die Hund, die Katzen und die Abspar angeschafft. Und seitdem werden die Gaggeli von all die gekauft. Bloß die Milchkühe sind lieb, doch die Milchquoten von Brüssel und die Fleischpreis, die machen die Frankenbauern hin. Der Enkel hat bald sein Hof ganz aufgegeben. Er wird in der Fabrik
in der Stadt. The grandson sold all the animals. The pigs, the geese, the ducks, the chickens, the dog, and the cat. And also got rid of the fruit trees. And since then, they bought their eggs at Aldi. Aldi is a grocery chain. Only the milk cows remain. Yet the prices set by Brussels in the European Union, and also the prices of the meat, were fit to kill any farmer. Ein Fabrikbesitzer, der landwirtschaftliche Maschinen hergestellt hat, war mit seiner Fabrik bankrott. Hat aus dem Bauernhof einen Reiterhof gemacht. Jetzt ist mir wieder geil auf der Wart, weil die Stodderer von Gunzenhausen am Wochenende wollen reiten. Well, the grandson sold the farm and went to work at a factory in town. But the owner of the factory, who produced agricultural machines, went bankrupt. He changed the farm into a fancy writer's A riding academy. Yeah, writer. Here's a word says Reiterhof. I have no idea what that was. Now, since the people started riding, you could see horses again. Because the people from the city all wanted to ride horses on the weekend. Die Urenkel vom Großvater leben schon lange in der Stadt, weil er so Bauernkraftsungs ja nichts zum Bieten hat. Das Urenkel, das blättert in einem Bilderbuch, wo all die Viecher oben sind. Das ist halt, wie es halt gibt in einem richtigen Bauernhof. The great-grandchildren have been living in town for a long time, because on the farm there is nothing to be had. The great-grandchildren look at the picture books, where all the pictures of animals are that we used to have on the farm. Den Nachbarshof bewirtschaften Leid, Aussteiger von Gunzenhausen, weil es dort scheint keine Arbeit mehr gegeben hat. Sie haben einen Bio-Bauernhof draus gemacht. Dort gibt es jetzt wieder Tier, Sei, Enten, Gänse, Chickens, Huhn, Katzen und Anobstgatten. Und die Kühe sind wieder auf der Warte aus. Und die Kinder können rumsausen. On the farm in the neighborhood, the people that left the town came to work on that farm because they couldn't find any work in town. Now they changed it into bio farming. Now they have again cows, pigs, ducks, geese, chicken, a dog, a cat, and even a fruit tree or fruit garden. The cows are again draußen. Again out in the fields. And all the children can run around freely. Da denke ich auch und bin schon fast eingeschnappt und denk, aber
Das alles hat unser Großvater doch schon alles gehabt. All that stuff was already owned by my grandfather. That was very hard to translate. I had to go through 3 languages to get it. Hat sich ein wenig gefallen? Hat's der Hans gut gemacht? Wir sind 2 Hans. Wenn sich gefallen hat, sage ich nur ein bisschen was. Es ist mein Englisch. Ja, weil meine Sprachkenntnis nicht arg weit reicht, wollten wir ja einen Übersetzungscomputer kaufen vor der Reise. Für Englisch auf Deutsch. Because my knowledge of English doesn't go very far, I thought I'd better buy myself a computer that will translate English into German. Ich bin deswegen in ein Kaufhaus in die Stadt. Groß war die Auswahl. Man weiß nicht, was man immer soll. Ich hab gesagt, Lord, oder Landscheid, ein paar 100.000 Wörter, die sind gescheit. Man muss Preis vergleichen und man muss probieren und studieren. I went into town to one of those big stores, and the selection of the computers was overwhelming. One doesn't know what one should do. There was, I don't know what it is, Hexaglot or Langenscheidt. Well, Langenscheidt is a company that issues dictionaries. And several 100,000 words were in that computer. Well, you have to compare all the prices and try out, and you have to study a lot in order to operate these things. Da gab's sogar einen Computer, der reden kann. Man gibt A und E und der Übersetzer antwortet dann. Ich hab ihn ausprobiert und bin verärgert gegangen. There was even a computer who would speak. You give a word, you tip a word, and that word is translated, and I tried it. But then I left and went home and was very upset. Das Gerät, habe ich festgestellt, das war primitiv und ordinär. So was kommt mir nicht ins Haus. Da tippst Shit ein und Scheiße kommt raus. That machine, I found out, was very primitive and even, well, worked in the blue. A thing like that I can't have in my house. I put in shit, and what came out was shit. Danke, Herr Schmidt, und auf Wiedersehen, Frankenmuth. Let's give both Hanses a nice round of applause. Both Hanses, thanks. Yeah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yeah. Und nachdem er mit der Übersetzung so große Probleme gehabt hat, habe ich auch ein Gedicht, die Judy sagte einmal, ich kann schlecht Englisch, und das stimmt, ich kann es gar nicht. Aber ich habe ein Gedicht gefunden, ich denke die meisten, auch die Amerikaner werden es verstehen,
Das heißt Fränkisch, Englisch, Breckerles weiß. Ach, wie ist der Mensch gut dran, wenn er noch eine Fremdsprache kann. Und wenn er, ganz unverfälscht, Fränkisch, Englisch, kauderwelsch. Doch um sprachlich mitzumischen, hilft mir oft die Television. Vor die Glotzen kannst du die hocken, lernst schon bald die ersten Brocken. Und mit Wörterbuchkapitel, you speak English? Yes, a little. Was doch wieder der Beweis ist, Übung macht's, sprich Exercises. Also sagt man in den States, wenn man fragen will, na wie geht's? Kurz und knapp bloß, how are you? Jeder sagt zum anderen du. Zu den Autos sagt man Cars. Zum Sternenbanner Stripes and Stars. A Baby ist ein Waggerla. Der Ex, das sind die Gaggala. Und zum Trapperfilm von gestern sagen die drüber einfach Western. Money ist ein Haufen Geld und the world, die weite Welt. Flowers heißen alle Blumen, die im Springtime und die im Sommer drin im Garten über Nacht blühen in der Colorpracht. Night ist nachts und doch hast day, in the morning, das ist frei. Statt der Altbill fließt der Hudson, Skyline tut an Wolken kratzen, Highways sind die Autostraßen, Flugplatz, der tut Airport hassen. Church, das ist bei uns die Kirche und der Party ist ein Gwerch. A Umbrella ist der Schirm und der Sunshine, der macht die Wärme. Alle Fächerler sind Birds und mein Heart, so heißt mein Herz. Vegetables, das ist Gemüse. Many greetings, recht viel Grüß. I am going, heißt, man geht. Und crazy ist ein bisschen blöd. The Night Boys, das sind wir neben dran. Wife ist die Frau und Husband Mo. Stockings sind bei uns die Strümpf. Five sagen wir zu der Stück 5. Home ist der Hamm, away ist fort. For Mans, so steht's am Herrnabbott. In Ordnung ist okay, ihr Leute. Mit Fränkisch, Englisch kommst halt weit. Ja, Marco, das muss man schätzen. Beinahe alles übersetzen. Bloß machen wir jetzt Gedanken. Als guter Mo aus Franken. Wie auf Englisch, ohne Faxen, Leberkniedli, Hasen und Haxen, Plunzen, Dressack, saure Zipfel, denn ich mein, das wäre der Gipfel. Kennt man das auf Englisch sagen? Dreht sie doch rum, mein Mann. Weil das Zeich, ich mein's nicht Englisch, gibt's bloß von einer Sau, die Fränkisch. Billy! Auf Englisch gibt's kein Wort dafür, mit Ausnahmen, und das lobe ich mir. In Frankenmuth in Michigan, da können wir viel Franken sehen, die all die wieder singen können. Egal ob es Frauen sind, ob Männer, die kennen sich mit Fränkisch aus. Manche machen sogar ein Geschäft daraus. Wie gut, dass Amerika seine Franken hat in Frankenmuth, unserer Partnerstadt. If I would translate this, all the humor would be lost. So ask your neighbors what he said. There we go.
schwimmen, alle Fische schwimmen, nur der Fang ist verschwimmen. Alle Fische schwimmen, alle Fische schwimmen. Susanna, Susanna, ist das Leben noch so schön? Susanna, Susanna, ist das Leben schön? Möchte doch ein bisschen an die Roten wissen. Möchte doch ein bisschen an die Roten wissen. Susanna, oh Susanna, ist das Leben noch so schön? Oh Susanna, oh Susanna.